February 19, 2026, Khabran. BC launches advisory group on extortion, denies SPS request to delay Cloverdale police transition. The BC government has launched a new community advisory group to help tackle the growing problem of extortion in Surrey and south of the Fraser, while at the same time rejecting a request from Surrey Police Service to delay the next phase of the RCMP transition in Cloverdale. The six-member advisory group will be led by the former senior RCMP investigator Paul Dadwell, who says the goal is to bridge the gap between the community and law enforcement and to bring forward practical solutions. The group is already consulting with business associations, police leaders, families, and community groups and will provide recommendations to the provincial government, public safety minister, and the premier. Meanwhile, SPS Chief Norm Lipinski said that due to the unprecedented extortion crisis, more than 40 officers have been redeployed to specialized investigative teams, putting pressure on staffing levels. Because of this, SPS requested a 4-month delay in taking over policing duties in Cloverdale, but the province denied the request. The Director of Policing and Law Enforcement Services has directed SPS to assume full responsibility for Cloverdale by April 1st of 2026. Discussions between the province, police board, unions and legal counsel are ongoing as authorities work to balance public safety, staffing and ongoing investigations. BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਊਥ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ SPS ਦੀ RCMP ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਾਰਮਰ ਸੀਨੀਅਰ RCMP ਆਫੀਸਰ ਪਾਲ ਡੈਡਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SPS ਚੀਫ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ SPS ਨੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ SPS 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਗੋਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। BC pauses a 10-day, $10 a day childcare program. Advocates call for quick fix. As part of the BC's budget 2026, the provincial government has paused new enrollment in the $10 a day childcare program, a move that has drawn mixed reactions from advocates and senior service providers. While some welcome the pause as a chance to fix ongoing problems, they stress the need for quick and focused action. Launched in 2018, the $10 a day program was praised as a major step toward affordable and accessible childcare. However, demand has far outpaced supply, with only about 10% of childcare spaces currently offering a $10 a day care. Sharon Gregson of the Coalition of Childcare Advocates of BC says the program has not kept pace with needs, pointing out that families in Vancouver are paying over $2,000 a month for child care and face long waiting lists. She hopes the pause allows all stakeholders to come together and redesign the program to make it truly universal and fair. Meanwhile, providers like Kiwasa Neighborhood House in Vancouver support the pause, saying the funding model made it difficult to balance quality care with affordability. Executive Director Darius Mays said the existing system pressured centers to cut wages and benefits, risking staff retention and service quality.
Advocates and providers agree the pause should be temporary and that reforms must ensure fair wages, better staffing, and wider access so affordable childcare becomes a reality for all families, not just the lucky few. BC बजट 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $10 a day child care program ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ enrollment ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ child care providers ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਜ਼ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 10% ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਹੀ $10 a day ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰੈਗਸਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਫ BC ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ $2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਜ਼ ਸਭ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗਵਾਸਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਇਸ ਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਰੀਅਸ ਮੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ benefits ਕੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਸਭ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੌਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵੇਜਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਐਕਸੈਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਰਫ ਲੱਕੀ ਫਿਊ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। Medical privacy breached for 16 Lapu-Lapu Day victims investigation. A new investigation has revealed that medical privacy was breached for 16 victims of the tragic Lapu-Lapu Day attack in Vancouver, representing half of those hospitalized after the incident. The Office of the Information and Privacy Commissioner of British Columbia released its report on Wednesday following complaints of unauthorized access or snooping into patient medical records by staff across several health authorities, including Vancouver Coastal Health, Fraser Health, Providence Healthcare, and the Provincial Health Services Authority. The deadly attack occurred on April 26 of 2025 when an SUV drove into crowds at a Filipino street festival, killing 11 people and injuring dozens more. Between April 30th and June 20th, the OIPC received 72 reports of privacy breaches involving 16 patients. The breaches were committed by 35 healthcare employees, mostly out of personal curiosity, and in 2 cases, private patient information was shared with colleagues. Some employees accessed multiple patient records repeatedly. Disciplinary action included written warnings, suspension, termination, revocation of system access, and mandatory privacy retraining. Privacy Commissioner Michael Harvey said while safeguards existed, they were not sufficient, stressing that stronger measures are needed to protect sensitive patient information, especially during high-profile incidents. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਪੂ-ਲਾਪੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 16 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਆਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਆਫ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸਨੂਪਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ, ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 26 April 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ SUV ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਸਟਰੀਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। 11 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਾਇਲ ਹੋਏ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 20 ਤੱਕ OIPC ਨੂੰ 72 ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬ੍ਰੀਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ 16 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 35 ਹੈਲਥਕੇਅਰ EMPLOYEES ਨੇ ਆਪਣੀ
क्यूरियोसिटी ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਕੇਸਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ EMPLOYEES ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਤ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿਸਟਮ ਐਕਸੈਸ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਹਾਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਸ ਵਿੱਚ। US launches fresh probe into auto trade rules under CUSMA. Washington, the US International Trade Commission had launched a new investigation into the rules of origin regulations for automobiles under the Canada-US-Mexico Agreement CUSMA. The probe will examine how these rules impact the US economy. This is the third investigation into CUSMA auto rules since the trade deal was introduced during former President Donald Trump's first term. The North American auto industry is highly integrated, but recent developments, including Trump's 25% tariffs on automobiles, have disrupted the market. CUSMA is scheduled for a formal review later this year, but trade experts warn that aggressive tariff policies could weaken the agreement. The Commission's final report is expected to be submitted to President Trump and the US Senate by July of 2026. US International Trade Commission ਨੇ CUSMA Trade Canada-US-Mexico Agreement ਤਹਿਤ ਗਾੜੀਆਂ ਲਈ Rules of Origin ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸਮਾ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰੂਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ 25% ਆਊਟੋ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਸਮਾ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਅਤੇ US ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। Ottawa unveils follow the money plan to crack down on extortion. The federal government has announced a new national strategy to combat extortion by strengthening cooperation between law enforcement agencies and financial institutions. Finance Minister Francis Philippe Champagne unveiled Ottawa's Follow the Money plan, aimed at disrupting criminal networks by tracking suspicious financial transactions. Canada's financial intelligence agency FinTrack will receive additional resources and will share more data with banks and financial institutions to help identify and flag illegal activities. Champagne said organized crime is making Canadians feel unsafe in their own neighborhoods and discouraging people from starting small businesses. The federal government earlier held 2 summits in Brampton, Ontario and Surrey, BC to hear directly from communities affected by threats and extortion. The Liberal government plans to introduce new legislation by spring of 2026 to establish a financial crimes agency, first proposed last fall, to strengthen Canada's fight against financial crime and organized extortion. Federal ਸਰਕਾਰ ਨੇ extortion ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांसिस फिलिपे शैम्पेन ने फॉलो द मनी प्लान पेश किया, जिसका मकसद शक्की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ਨੂੰ ट्रैक करके क्रिमिनल नेटवर्क्स ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਫਿਨਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਸਰੀ, BC ਵਿੱਚ
सबमिट्स करके कम्युनिटीज तो फीडबैक भी लिया सी। लिबरल सरकार स्प्रिंग 2026 तक नवा कानून पेश करेगी जिदे जरिए फाइनेंशियल क्राइम्स एजेंसी बनाई जावेगी ਤਾਂ ਜੋ फाइनेंशियल क्राइम ਅਤੇ एक्सटोर्शन ਨਾਲ सख्ती ਨਾਲ लिपटन जा सके। US judge slams Trump administration for terror against immigrants. US federal judge has strongly criticized the Trump administration, accusing it of terrorizing immigrants and violating the law in its aggressive deportation campaign. US District Judge Sunshine Skies said the administration's actions have caused fear, suffering, and serious harm to immigrant communities across the country. She also pointed the deaths of Rennie Good and Alex Pretty in Minnesota, saying the government's actions have extended violence even to American citizens. Judge Skies ordered the Department of Homeland Security to inform detained immigrants that they may be eligible for bond hearings, which allow temporary release while their cases are reviewed. She said denying these rights have deprived people of their freedom, economic stability, and dignity. The rulings come amid a surge of legal challenges, with over 20,000 habeas corpus cases filed by immigrants seeking release from detention since President Donald Trump's inauguration. एक यूएस फेडरल जज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की सख्त निंदा करती हुई इस नो इमिग्रेंट्स खिलाफ दहशत कायम करना दा जिम्मेदार ठहराया है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज सनशाइन स्काइज ने कहा कि सरकार दी अग्रेसिव डेपोटेशन ड्राइव नाल इमिग्रेंट कम्युनिटीज विच डर, तकलीफ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰੀਨੀ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਐਲੈਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਟੇਨਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਬੌਂਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਛੀਨਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ habeas corpus cases ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा से until next time, goodbye and be safe.